מה אמרנו אותו לילה ליהודים? אמרנו ליהודים אותה לילה, כל מי שיש לו נשק ביד יצא למלחמה, והיה כבר אז לא רק לארגון היהודי הלוחם נשק, אלא לסתם יהודים. כל מי שאין לו נשק, ילדים, נשים וטף, ירדו לבונקרים, ובהזדמנות הראשונה של אנדרמוסיה, של המלחמה שלנו, ילכו לצד הארי, יפרצו, ילכו ליער, חלק יישאר בחיים. I belonged to a group, as I said, the head guy was Picker, handsome looking, 6 feet 2 inches tall, handsome looking blonde guy. He organized, from him I bought a gun. He went around to the rich Jews to get the money to buy ammunition. Because you see, the PPS, which means the Polish Socialist Party, was supposed to give us weapons as soon as we hang up a red flag on the tallest building of the ghetto. But they didn't show up through the canals. So actually we were fighting with nothing. שכשהתקרבו הגרמנים תחת העמדות שלנו ועברו בסך ואנחנו זרקנו את הפצצות והרימונים וראינו דם גרמני ניגר ברחובותיה של ורשה, אחרי זה שהרבה דם ודמעות יהודי ניגרו ברחובותיה של ורשה קודם לכן. שמחה גדולה, ולא היה חשוב מה יהיה מחר. שמחה גדולה הייתה בין הלוחמים היהודים. וראה זה פלא, הגיבורים הגדולים הגרמנים נסוגו בפחד עצום בפני הרימונים היהודיים והפצצות היהודיות מתוצרת בית. וראינו כעבור שעה איך שהקצין מדרבן את החיילים לצאת לקרב, לאסוף את הפצועים, ואף אחד מהם לא זז, ועזבו את פצועיהם, שאחר כך אנחנו אספנו מהם את נשקם. Trzeba było działać z zaskoczenia. I takśmy działali. Myśmy po tych 2 dniach wielkich tych walk, które były, co się mówi, że tam czołg spaliliśmy, to znaczy butelką za czołg, nie wiadomo czy spalony czy nie, ale w każdym razie palił się i takie różne rzeczy, to myśmy nie mieli takiej siły, żeby im się frontalnie przeciwstawić. We killed a couple of Germans during the first or second day. Then they started 19th, and then, don't remember exactly the date, but it was probably 25th, 26th of April 1943, Hormushko showed up. Imagine. How did he manage to come in? I don't know. He told me that he went through the sewage, through the help of the Polish underground and Polish army, at that time underground army. He came and he told me he's taking me out. I didn't want to go. We talked to all my friends and all told me that I'll be better alive than dead. I gave them my pistol, which I still have the same one. A couple of rounds of ammunition and another, I believe, 2 bottles of Molotov cocktails, which are prepared and so on. I did not give them my cyanide. This I had on me, God forbid. In this particular group, there was the commandant of our big group by the name of Szymon Heller. One of the messenger boys was running on the streets and was shot. So Szymon ran after him to pick him off the street and he was killed on the spot. We heard those explosions, you know, from tank explosions, that we exploded tanks. They killed Germans, but the Germans weren't stupid. They sent in a lot of Ukrainians. So I used, of course, the hand grenade to blow up 4 of them. Ukrainians, they walked into an empty store and I threw the gun in.
We're running from post to post while the Germans were shooting down on the street. We could see them. What was it like to see Jews fighting Germans? I don't think that it was a question at that point of Jews fighting Germans. It was us not going without resistance. אנחנו חשבנו שהם ימשיכו להיכנס ויהיה קרב פנים אל פנים. נהרוג כמה שנוכל, וידענו שבסופנו ברור לגמרי. אבל הם עשו את זה אחרת, הם נסוגו ועשו את מלאכת ההשמדה מבחוץ. ולזה לא היו לנו שום אמצעים. הגטו כעבור 3-4 ימים עמד בלהבות. אנשים נשרפו חיים. Nie będziemy się wystawiać do przodu. Schowamy się w dzień, a w nocy będzie ich koniec. I tak przez parę dni było. Nie umiem tego dokładnie powiedzieć, na czym polegała to, że oni się nas bali. Bo myśmy mieli mało broni. Myśmy mieli mało nabojów. Każdy nabój był, że tak powiem, na wagę złota. Ale jeden strzał, celny czy niecelny, płoszył całą grupę niemiecką. Bo oni uważali, że oni z tym robactwem, Żydami nie powinni ginąć. A to im się nie udało. מוזר היה לראות את 20 וכמה בחורים ובחורות יהודיות עומדים מול האויב המחומש העצום הזה, שמחים ועליזים. למה שמחים ועליזים? ידענו סופם יבוא. ידענו שהם ינצחו אותנו קודם, אבל ידענו שבת חיינו הם ישלמו מחיר יקר. That lasted about a month and a half, and then I found myself facing fire and fire. The Germans surrounded the ghetto, and slowly, systematically, they were burning building by building. They brought in flamethrowers, and they were burning building one after another. There was no place to hide, because even if you had a bunker, the building would be burned, and the remnants of the building would fall on the cellar, and you would be buried alive. So in a situation like this, the Germans got me, and they put me in a convoy. I don't know why they didn't kill us, but they were many men in the convoy that were part of the resistance.